City of Paris. Diyos ko, ako ka siya nakade. Yan yung aming building na hotel. Lakad para. Very hot. Napintas na dyan. Una struttura metallica abbellita da sculture in pietra in bronzo in stile Novecento. Questo ponte fu dedicato all'alleanza franco-russa. Alexandre III. Vor Ihnen ein Beispiel für Il ponte del Concordo, sotto al quale stiamo per passare, fu costruito durante la rivoluzione francese. Die Brücke Pont la Concorde wurde während der französischen Revolution mit Steinen der Bastille gebaut. 我们将要经过的协和桥建于大革命期间。 Ambassade et ministère. La sala permitieron descubrir vestigios de culturas locales. Notre-Dame de Paris. Il suo segreto, Paris in francese, deriva. We're here in France, in what's the name? Sacré-Cœur. Yan guys, oh. Medyo malayo sa city. Yan, yung simbahan nila. Yan. Na guys. Tapos makita mo na ang buong France na yan. Di ba kay? Yan. Na oh. Oh. Na. Inspired for the church. Daming tao guys. Oh. Yeah. Hindi ka ako ticket mo mumalad to eh. Ah, si Tat. Ang ticket mo mumala. So, ano na lado ka? They used it mostly because red didn't have a lot of pigments back then, so red was the best for an iron structure, so we could hold the paint stronger, right? We have 60 tons of paint on the Eiffel Tower. It's very important to know. And the first coating, it rusted for a couple of maybe. Going to the summit guys, yan. Punta kami doon. Katong taba yung moon eh. Hindi kami under the Eiffel Tower.
We will try. Baka mahilo ako. Yeah. It's a little different. We're in second floor. We go off and everything. I'm going to explain a couple things about Paris. Hi there. Kaya namin sir the price tag. Screws, right? Yeah, we will go up there later on in the summit. They call it summit. Kaya mo kami dito, uriti ka lang umaya. Baka bating nag-cellphone. Hanapin namin yung lift. Summit. We're here in the summit now, guys. be a little updating. Hello. Kunti ang tao dito kaysa sa baba. Dito mas dito kunti lang. View from the summit. Dito kami ngayon sa tower. Nakatuktok na lang Eiffel Tower. Sila pa. Sila.